কি ভালো আছেন? ওই চলে যাচ্ছে। তা জেইনে কলেজ টলেজ হচ্ছে এখন না ছুটি এখন? জইনে তো এখন ছুটি আছে, 2 তারিখে খুলবে। আচ্ছা, 2 তারিখ থেকে খুলছে জয়েন। হুম। ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে। লাইভ হয়তো স্টার্ট হয়ে গেছে দেখুন। হ্যাঁ। আচ্ছা। Yes, sir. May I start? ইয়েস। Okay. So, very good evening to all. Today we are on day 3, session 2, and for this session, our faculty, Mr. Pratik Shom, and his topic of discussion advanced tax, interest, and fixed, which all topics are covered under indirect tax. Over to you, sir. Yeah, good evening to all. First of all, I will thank the whole organizing committee of KBSSA and personally thank Lama sir for providing me this opportunity to deliver a lecture session. Hope you will all enjoy this session. Okay, first of all, I will present my screen once. Yes. Is it visible, sir? Yeah. Okay. So today my first topic is advanced tax under taxation 2 become semester 5. তো এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স কি হয় বা কাকে মানে কি হয় অ্যাডভান্স ট্যাক্স? তো এর জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে অ্যাডভান্স ট্যাক্স কাকে বলে। তো কি লেখা আছে দেখুন, আন্ডার দিস স্কিম SSC needs to estimate its total income and tax liability of the previous year and pay tax on the basis of such estimation in the previous year itself. মানে এটা কি? অ্যাডভান্স ট্যাক্স হলো এরকম যে আমরা ধরুন যে প্রিভিয়াস ইয়ার 2022-23 তে যা অ্যামাউন্ট আমরা যা ট্যাক্স লাইবিলিটি আমরা এস্টিমেট করলাম আর সেই ট্যাক্স লাইবিলিটিটা আমরা লাস্ট ইয়ারেই দিয়ে দেব, ট্যাক্স দিয়ে দেবো যাতে আমাদের নেক্সট ইয়ারের যে বার্ডেনটা হয় বার্ডেনটা কম হয়। অ্যাডভান্স ট্যাক্সের সবচেয়ে বড় কনসেপ্ট হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ আর্ন, যাতে কি আমাদের বার্ডেনটা কম হোক। যদি ধরুন আমরা অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে যদি আমরা নর্মাল ট্যাক্স পে করি সেটাতে আমাদের খুব একটা বড় বার্ডেন এসে যায় বা ট্যাক্স লাইবিলিটি খুব একটা বড় হয়, সেই বার্ডেনটাকে কম করার জন্য গভর্নমেন্ট অ্যাডভান্স ট্যাক্সের কনসেপ্টটা এনেছে। তো এখানে কি আছে নেক্সট পয়েন্ট, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু অল দ্য এসএসসি ইররেসপেক্টিভ অফ দেয়ার রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস। মানে এটা প্রত্যেকটা এসএসসির ক্ষেত্রেই এটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স এলিজিবল। কন্ডিশন ফর দ্য পেমেন্ট অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স, এখানে 3 রকমের কন্ডিশন আছে। প্রথমে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল অফ এজ 60 ইয়ার্স অর মোর, সেকেন্ড হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল অফ এজ 60 ইয়ার হ্যাঁ এজ 60 ইয়ার অর মোর, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে আদার ইন্ডিভিজুয়াল। তো প্রথম কন্ডিশনটা হচ্ছে ইনকাম নট ফ্রম পিজিবিপি, যদি কোনো রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল যার 60 ইয়ার্স অর মোর মানে যারা সিনিয়র সিটিজেন আর তার যদি ইনকাম যদি পিজিবিপি থেকে না হয় তাহলে ওরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করবে না, দেন দে উইল নট নো নিড টু পে দেয়ার অ্যাডভান্স ট্যাক্স। সেকেন্ড হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল এজ অফ 60 ইয়ার্স অর মোর অ্যান্ড আদার ইন্ডিভিজুয়ালস, if their income is from other sources, they and if the advance tax liability exceeds 10,000, then they they are liable or they shall pay the advance tax. Okay, আবার বলছি, যদি সিনিয়র সিটিজেন and if they don't have any income from PGBP, then they are not liable to pay advance tax. And senior citizen and other individuals who have other income other than PGBP and whose tax liability exists rupees 10,000 or more, then they will pay advance tax. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন। নেক্সট, অ্যামাউন্ট অফ আন্ডার অ্যাডভান্স ট্যাক্স আন্ডার সেকশন 209। এবার how we will calculate? Now the format is as below. First we have to calculate the gross total income, then if there is any deduction then we have to less the deduction, then we get total income. From this total income we have to less the rebate under section 87A if any, then we have to add the surcharge if any, then
we get taxes and surcharge. And from this amount, we have to add says, then we less TDS and TCS if any, then we get the amount of advance tax. তো এই ক্যালকুলেশনটা কিছুই না, জাস্ট একদম বেসিক ক্যালকুলেশন। যেমন আমরা ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা ক্যালকুলেট করি, যেমন জাস্ট বেসিক ক্যালকুলেশন। প্রথমে জিটিআই ক্যালকুলেট করব, জিটিআর থেকে ডিডাকশন মাইনাস করব, ডিডাকশন মাইনাস করলে আমাদের টোটাল ইনকাম বেরোবে, সেই টোটাল ইনকাম থেকে রিবেট আর রিবেটকে মাইনাস করব যদি কোনো রিবেট থাকে, আর ওর থেকে অ্যাড করব সারচার্জ যদি কোনো সারচার্জ থাকে। তাহলে আমরা কি পাবো না, আমরা পাবো ট্যাক্সেস এন্ড সারচার্জ। তারপরে আমরা অ্যাড করব হেলথ এন্ড এডুকেশন সেস এট দি রেট 4%, এই 4%টা ফিক্স থাকবে হেলথ এন্ড এডুকেশন সেস। তারপরে আমরা পাবো ট্যাক্স লায়াবিলিটি আফটার সেস, আর ওর সঙ্গে আমরা লেস করব টিডিএস এন্ড টিসিএস যদি কোনো কিছু থাকে। তাহলে আমরা পাবো অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স, যেটা হবে আমাদের, যে অ্যামাউন্টটা আমরা পাবো। তো আশা করছি এতটুকুর মধ্যে আপনাদের ক্লিয়ার আছে এই কন্ডিশন আর ক্যালকুলেশনটা। এরপরে তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাচ্ছি, ডিউ ডেট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স। কবে কবে আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিতে পারি? আমি আগেই বলেছি অ্যাডভান্স ট্যাক্স হচ্ছে বার্ডেন কম করার জন্য, একবারে না দিয়ে আমরা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট মানে ট্যাক্সটা দিই। তো সেই ইনস্টলমেন্টটা যখন দিই আমাদের কোনো না কোনো এর থাকে, টাইম থাকে, তো সেই টাইমটা এখানে দেওয়া আছে দেখুন আপনারা। প্রথম হচ্ছে এনি বিজনেস আন্ডার সেকশন 44 AD, then before 15th of March we have to pay 100% of advance tax liability. And for other SSC there are 4 slab. The 4 slab are first 15th of June, 15th of June, and the tax rate is 15% of advance tax liability. Sorry. 15th of September, next installment 30% of advance tax liability. 15th of December, 30% of advance tax liability. And 15th of March, that is last installment, 25% of advance tax liability. Okay? আবার বলছি, যদি কোনো বিজনেস হয় আন্ডার সেকশন 44 AD, দেন তাহলে হবে আমাদের 15th of মার্চের আগে আমাদের দিয়ে দিতে হবে, আর সেটা হবে 100% অফ ট্যাক্স লায়াবিলিটি। আর যদি নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালস হয় তাদের ক্ষেত্রে হবে অন অর বিফোর 15 জুন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট আমরা দেব, দ্যাট ইজ 15% অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স লায়াবিলিটি। সেকেন্ড হবে অন অর বিফোর 15th of সেপ্টেম্বর 30% অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স লায়াবিলিটি। তারপরে হবে অন অর বিফোর 15th of ডিসেম্বর 30% of advance tax liability. And last installment is on or before 15th of March, that is 25% of advance tax liability. For exam purpose এই ডেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিউ ডেট and the minimum amount. তো আশা করছি আপনাদের এই ট্যাক্স স্ল্যাবটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তো we can move to a next slide. Then I will start a new small question I will start. তো এই কোশ্চেন মানে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই কোশ্চেন থেকে কি বলতে চাইছি। তো কোশ্চেনটা হলো, the following particulars are furnished by Mr. Hariharan for the previous year 2022-23. সব দেওয়া আছে এখানে, ওর কি কি ওর ইনকাম হয়েছে, কোথা থেকে ইনকাম হয়েছে। ইনকাম ফ্রম স্যালারি রুপিস 9,40,000, ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি 3,20,000, income from business 5,80,000, and income from other sources rupees 60,000. Next, he is entitled to a deduction under section 80C for rupees 1,50,000.
under section 80D rupees 20,000, and under section 80G rupees 30,000. And TDS is rupees 1,80,000. He is also entitled to TDS, which amounts rupees 1,80,000. Next, the main question is the compute the advance tax payable of Mr. Hariharan with the due date of payment. Sorry, with the due date for the payment of installment, assuming first he is 50 years old and second is he is 70 years old. এই কোশ্চেনটা আবার একবার বলে দিচ্ছি। There is one fellow whose name is Mr. Hariharan, and he furnishes the following income: income from salary, income from house property, income from business, and income from other sources. And he also entitled a deduction under section 80C, 80D, and 80G. And the TDS amount is rupees 1,80,000. So we have to compute the advance tax payable with the due dates of payment of installment, assuming that he is of 50 years old and 70 years old. I guess this question is clear to you all. Okay. So first of all, we have to calculate the amount by this format: GTI less deduction, total income. By this format, we have to calculate the advance tax amount and then the due date with the minimum amount. Okay, then let's start the solution. First of all, we have to compute the total income of Mr. Hariharan for the previous year 2022-23. So for this purpose, we have to add all the incomes, like income from salary, income from house property, income from business, and income from other sources. Then we have to deduct the deductions, then we get the total income. So এক এক করে তাহলে আমরা অ্যাড করা শুরু করে দিই। তো প্রথমে আমাদের আছে ইনকাম ফ্রম স্যালারি 9,40,000। এখানে এখানে লিখেছি আমি ইনকাম ফ্রম স্যালারি 9,40,000। তারপরে আছে ইনকাম ফ্রম লেট আউট প্রপার্টি 3,20,000। ইনকাম ফ্রম লেট আউট প্রপার্টি 3,20,000। দেন ইনকাম ফ্রম বিজনেস 5,80,000। ইনকাম ফ্রম বিজনেস 5,80,000। and income from other source as per question 60,000. So our gross total income is the addition of all the four incomes. So we get 19 lakhs. Then after we have three deductions also. So from GTI, as per the question, from GTI we have to deduct the deduction under section 80. So in our question we have a deduction under section 80C rupees 1,50,000, under section 80G 80D 20,000, and under section 80G rupees 30,000. So we are deducting these three deductions from GTI. So after all the deductions we get the total income 17 lakh. So up to this, is there any problem? I guess no. And if you have any problem, you can comment in your comment box. So we get the total income, that is from GTI we less all the deduction and we get the total income, that is 17 lakh. So then we have to calculate the tax liability of Mr. Hariharan for the previous year 22-23. So total income আমাদের হয়েছে 17 lakhs. So from this 17 lakh we have to calculate the total income, tax on total income. So for case 1, Mr. Hariharan is 50 years old, that is a normal. So after the calculation we get the tax on in the first case the tax is rupees 3,22,500.
in the first case, case 1. And for senior citizen, the taxable amount is 1,10,000 plus 30% of the normal of the exceeding amount. For senior citizen, that is 1,10,000 plus 30% of the exceeding amount. So for this 17 lakh, we get 1,10,000 plus 30% of 7 lakh. That is 3,20,000. It is the taxable amount, tax on total income, taxable amount. Less rebate, but in this question we don't have any rebate. So add just we have to add HEC, health and education cess, at the rate of 4% on this amount, 3,22,500. এর উপরে আমরা 4% rebate, sorry, HEC add করব। তো 4% of 3,22,500 is rupees 12,900, sorry, 12,900, and for 3,20,000 it is 12,800. It is clear? ওকে, তো এই ট্যাক্স তারপরে আমরা কি করব না, 3,22,500 add HEC, we get 3,35,400, and in case 2, 3,20,000 plus 12,800, we get 3,32,800. And lastly, we have to less the TDS, tax deducted at source. So in our question, the TDS is rupees 1,80,000. So we have to less the TDS amount. So 3,35,400 less 1,80,000. We get 1,55,400. And in case 2, 3,32,800 less 1,80,000. We get total advance tax payable, we get 1,52,800. তো এই ক্যালকুলেশনটা আমি 2 মিনিট হোল্ড করছি, এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা দেখে নিন। কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন থাকলে বা কোনো অসুবিধা থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমাকে। এই ট্যাক্স অন টোটাল ইনকামটা এসেছে আপনাদের ট্যাক্স স্ল্যাবের থেকে। তো ফর নর্মাল সিটিজেন the tax slab is above 10 lakh, 1,12,500 plus 30% of the exceeding amount, and for senior citizen that is 1,10,000 plus 30% of the exceeding amount. তো এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা ওয়ার্কিং এও দেখাতে পারেন অথবা ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট করে এখানে বসিয়ে দিতে পারেন। তো দেখে নিন এই ক্যালকুলেশনটা, এই অ্যামাউন্টটা যদি আপনাদের ঠিকঠাক না আসে তাহলে ক্যালকুলেশনটা পুরো ভুল হয়ে যাবে। টোটাল অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেয়েবল একবার দেখে নিন আপনারা। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। Then we get total advance tax payable as per our question. Compute the advance tax payable by Mr. Hariharan. So we get the advance tax payable by Mr. Hariharan for in case he is 50 years old and in case he is 70 years old. Then our next question is the due date of payment of installment. We have to calculate the due date for the payment. Then see, we have two cases, case 1 and case 2. Case 1 50 years and case 2 70 years. We all know. So the due date for the payment of advance tax, as I have already given, that is before, on or before 15th of June, on or before 15th of September, on or before 15th of December, and on or before 15th of March. And the percentage, that is 15%, 30%, 30% and 25%. Okay. So then look, in the first year, 15th June 2022. Why 2022? Because advance tax is always paid in the previous year itself. So
in the previous year itself, 15th of June 2022, the first installment we have to pay, and the first installment in a percentage is 15%. 15% of 1,55,400. 15,000 of what? Now 1,55,400. So see, I have calculated 15% of 1,55,400, and I get 23,310. Next installment we have to pay on 15th of September 2022. Next installment we have to pay on 15th of September 2022. And the amount of then the percentage is 30%. 30% of 1,55,400. 30% of 1,55,400, and that is 46,620. Third is 15th of December 2022. 15th of December 2022, and the percentage is 30%. So 30% of 1,55,400, that is 46,620. Sorry. And the last installment is on 15th of March 2023. 15th of March 2023. That is 25%, last installment. 25%. 25% of what? 1,55,400. And we get 38,850. So from this installment, we have seen that আমাদের ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে 1,55,400. যদি আমরা এই ট্যাক্স লাইবিলিটি একবারে যদি দিতাম, তাহলে আমাদের 1,55,400 দিতে হতো, আর এটা অনেক বড় একটা বার্ডেন এসে যায় আমাদের উপরে ফর এ নর্মাল সিটিজেন। তো ফর দ্যাট এই বার্ডেনটাকে কম করার জন্য গভর্নমেন্ট কি করেছে না, অ্যাডভান্স ট্যাক্সের একটা পলিসি নিয়ে এসেছে। যে অ্যাডভান্স ট্যাক্সের পলিসিতে আমরা ট্যাক্সটা পে করছি, কিন্তু এটা 4 ইনস্টলমেন্টে ভেঙে ভেঙে আমরা করছি, যাতে আমাদের ট্যাক্সটাও পুরো দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, আর ট্যাক্সের যে বার্ডেনটা আছে সেই বার্ডেনটাও আমাদের কম হচ্ছে। আপনারা দেখুন এখানে এই 15,400 কে আমরা 4 ইনস্টলমেন্টে ভেঙেছি। প্রথম ইনস্টলমেন্টে আমরা দিয়েছি 23,310 টাকা, সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টে দিয়েছি 46,620 টাকা, থার্ড ইনস্টলমেন্টে আবার দিয়েছি 46,620 টাকা, এন্ড লাস্ট ইনস্টলমেন্টে আমরা কি দিয়েছি না 38,850 টাকা। তো টোটাল আমাদের 1,55,400 টাকার পেমেন্ট আমাদের হয়ে গেছে in case 1, that is for 50 years, and for case 2, that is for 70 years, who is senior citizen, ওর অ্যাডভান্স ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট ছিল, এক সেকেন্ড, রনক স্যার সরি ফর ডিস্টারবেন্স, অ্যাকচুয়ালি লাইট চলে গেছে স্যার, 2 মিনিট আমি রিজয়েন করব। হ্যালো।
এক্সট্রিমলি সরি, একটু লাইট চলে গেছিল যার জন্য একটু নেটওয়ার্ক ইন্টারাপশন হয়ে গেছে, এক্সট্রিমলি সরি। হ্যাঁ, তো আর কেস ওয়ানটা আমি বললাম 1,55,400, বা কেস টু যে সিনিয়র সিটিজেন 70 ইয়ার্স ওল্ড, ওর টোটাল অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেয়েবল হয়েছিল 1,52,800। তো যদি এ পুরোটা একবারে দিতে হতো, এনাকে দিতে হতো 1,52,800, বাট এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স ওনাকে ইনি যে ইনস্টলমেন্টে পে করছেন, তখন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট 15%, 15% অফ 1,52,800, তো আমাদের আসছে 22,920। সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ইজ অন 15th of September 2022, 30% of 1,52,800, that is 45,840. Third is 15th of December 2022, 30%, so 30% of 1,52,800, that is 45,840. And third is 15th of March 2023, last 25% of 1,52,800, that is 38,200. তো ফ্রম কেস টু আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি যে 1,52,800 যে এই ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টটা আছে, এই অ্যামাউন্টটা একবারে না দিয়ে আমরা ধাপে ধাপে দিচ্ছি। তো 4 ধাপে আমরা দিয়েছি। প্রথম ধাপ হচ্ছে 15th of জুন, পে করেছি 22,920। সেকেন্ড ধাপটা হচ্ছে 15th of সেপ্টেম্বর, যেখানে আমরা পে করেছি 45,840। থার্ড ধাপ হচ্ছে আমাদের 15th of ডিসেম্বর, যেখানে আমরা পে করেছি 45,840। অ্যান্ড লাস্ট ধাপ হচ্ছে 15th of মার্চ, যেখানে আমরা পে করেছি 38,200। তো এই চারটে ইনস্টলমেন্টে আমরা পে করে আমাদের ট্যাক্স লাইবিলিটিটাও কম হয়েছে, প্লাস আমাদের বার্ডেনটাও কম হয়েছে, আর ট্যাক্সটাও আমরা একবারে গভর্নমেন্টও ট্যাক্স পেয়ে গেছে। তো আশা করছি এই প্রবলেমে কোনো অসুবিধে হয়নি। যদি কোনো অসুবিধে হয় আপনারা একবার আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন। তো একবার কোশ্চেনটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। তো মিস্টার হরিহরন যে ছিল, চারটে ইনকাম ছিল, চারটে ইনকামের পরে তিনটে ডিডাকশনস ছিল আর টিডিএস ছিল, আর আমাদের ক্যালকুলেট করতে বলেছিল অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেয়েবল and due date of the installment, assuming he is 50 years and 70 years. So first of all we have to calculate the total income, that we get 17 lakh. Then the tax liability, in case of 50 years we get 1,55,400, and in case 2, that is 70 years, we get 1,52,800. তারপরে আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্ট ডেটটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি। তো ডেট ওয়াইজ আমরা ক্যালকুলেট করেছি। তো আমরা পেয়েছি ফার্স্ট ফর কেস ওয়ান, ফার্স্ট ডেট হচ্ছে জুনে আমাদের দিতে হচ্ছে 23,310, সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের দিতে হয়েছে 46,620, ডিসেম্বরে আমাদের দিতে হয়েছে 46,620, আর 15th of মার্চে দিতে হয়েছে 38,350, 850। অ্যান্ড ইন কেস অফ 70 ইয়ার্স, 70 ইয়ার্সে প্রথমে আমাদের 15th of জুনের মধ্যে আমাদের দিতে হয়েছে 22,920, 15th of সেপ্টেম্বরে আমাদের দিতে হয়েছে 45,840, 15th of ডিসেম্বরে আমাদের দিতে হয়েছে 45,840, অ্যান্ড লাস্ট 15th of মার্চে আমাদের দিতে হয়েছে 38,200। ওকে, তো এই তিনটে স্টেপসে আমাদের এই পুরো কোশ্চেনটা সলভ হবে। প্রথমে টোটাল ইনকাম, তারপরে ট্যাক্স, অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেয়েবল, আর তারপরে ডিউ ডেট। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? হোপ সো। দেন নেক্সট কোশ্চেন, আরেকটা কোশ্চেন করবো এই টপিকটার উপরে, তাহলে তোমাদের কনফিউশনটা একটু ক্লিয়ার হবে। তো নেক্সট কোশ্চেনটা দেখো, from the following information compute the amount of installment of advance tax payable by Amit and Sumit along with the due date as per Income Tax Act for the assessment year 2023-24. তো কোশ্চেনটা পুরো একদম সোজা কোশ্চেন, কিছু দেওয়া নেই এখানে বেশি ডিটেলস, জাস্ট দেওয়া আছে ট্যাক্স পেয়েবল ইনক্লুডিং এইচইসি। তো
25,000 আর এখানে 30,000, অমিতের 25,000, সুমিতের 30,000, টিডিএস দেওয়া আছে অমিতের 20,000, সুমিতের 10,000। তো জাস্ট আমাদের এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে ইনস্টলমেন্ট ফর অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেয়েবল। ওকে, লেটস স্টার্ট। তো in case of Amit, taxable amount is 25,000 less TDS 20,000, total advance tax payable is 5,000. And in case of Sumit, tax payable is 30,000 as per the question, less TDS 10,000, total advance tax payable 20,000. এবার এই কোশ্চেনটা আমার দেওয়ার একটাই রিজন ছিল, এবার একটা জাস্ট জিনিস আপনাদের মাথায় দেখতে হবে আপনাদের, যে আমি প্রথম লাইনে এখানে দিয়েছিলাম, দেখুন এনি ইন্ডিভিজুয়াল সিনিয়র সিটিজেন হোক বা না হোক, if the advance tax amount exceeds rupees 10,000 or more, then only he will have to pay the advance tax amount. যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল above 60 years or less 60 years, his annual advance tax liability exceeds rupees 10,000, then only he have to pay the advance tax amount, or else he will not have to pay the advance tax amount. Okay, so then in our question for Amit, the total advance tax payable is only 5,000, that is below 10,000. So he will not have to pay the advance tax. Amit ke advance tax pay korte hobe na. And in case of Sumit, normally Sumit 20,000, that is more than 10,000, so he have to pay the advance tax. Okay, so এবার দেখুন, advance tax to be paid on specific date. For Amit, since we have to write this note, if we don't write, then our marks shall be deducted. Since amount of advance tax payable by Amit is less than 10,000, that is in our question we get only rupees 5,000, so that is less than 10,000, therefore he is not liable to pay the advance tax. Okay, for Amit. And for Sumit, just normally on 15th of September, on 15th of June, our first installment on 15th of June, 15% of rupees 20,000. In the question only we calculated total advance tax payable 20,000. So 15th of June, 15% of 20,000, that is 3,000. 15th of September, 30% of the amount, that is 20,000, so 6,000. On 15th of December, again 30% of the amount, that is 20,000, that is 6,000. And lastly 15th of March 2023, 25% of the amount, that is 20,000, we get 5,000. So আবার বলছি, এই 20,000 যদি একবারে দিতে হতো তাহলে আমাদের একটা বার্ডেন এসে যায় কি 20,000 রুপিস একবারে দিতে হবে। সো তার জন্য আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্সের মাধ্যমে আমরা এটাকে ধাপে ধাপে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম ধাপ 15th of জুন, জাস্ট 15% আমরা পে করে দিলাম 33,000। তারপরে 15th of সেপ্টেম্বর 30% অফ পে করে দিলাম। তারপরে 15th of ডিসেম্বরেও আমরা 30% পে করে দিলাম। এন্ড লাস্ট 15th of মার্চে আমরা লাস্ট ইনস্টলমেন্ট 25% পে করে দিলাম, যাতে আমাদের 20,000 পুরো পেও হয়ে গেল আর আমাদের বেশি এও হলো না, প্রবলেমও হলো না। তো এটা আরেকবার আপনারা দেখে নিন। এই কোশ্চেনটার মধ্যে জাস্ট একটাই ছোট একটা জাস্ট নোট দেওয়ার জন্য আমি এই কোশ্চেনটা দিয়েছিলাম, যে if the tax liability does not exceed rupees 10,000, then he or she is not liable to pay the tax amount. He or she is not liable to pay the tax amount.
So in first case, in case of Amit, the total advance tax payable is 5,000, and in case of Sumit, 20,000. So for Amit, that is less than 10,000, so he is not liable to pay the advance tax. So we are not calculating any amount. And in second, for Sumit, his tax liability is 20,000, so he have to pay the advance tax in the following manner: 15th of June 15%, 15th of September 30%, 15th of December 30%, and 15th of March 25%. Okay, তো আরেকবার আমি স্টার্টিং থেকে একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি আপনাদের কনসেপ্টটা। অ্যাডভান্স ট্যাক্সের কনসেপ্টটা কিছুই না, জাস্ট একদম বেসিক কনসেপ্ট কি পে অ্যাজ ইউ আর্ন। আপনারা যেমন পে করবেন সেই হিসাবে আপনাদের আর্ন করতে হবে। একবারে ট্যাক্স লাইবিলিটিও আপনাদের হবে না, আর ধাপে ধাপে আপনারা পেমেন্ট করবেন। এর কন্ডিশনটা কি? যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যার এজ 60 ইয়ার্স অর মোর আর ওর ইনকাম পিজিবিপির থেকে নেই, প্রফিট অ্যান্ড গেইনস ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশনের থেকে নেই, দেন no need to pay advance tax. Then he or she no need to pay any advance tax. আর সেকেন্ড আর থার্ড কন্ডিশন কি সিনিয়র সিটিজেন অথবা other individuals whose income is from other sources like salary, house property, capital gains, income from other sources, anything, and his tax liability exceeds rupees 10,000. You have to mind, এটা মাথায় রাখতে হবে কি আমাদের যদি ট্যাক্স লাইবিলিটি 10,000 এর বেশি হয় তখনই আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্ট করব, না হলে করব না। ওকে, নেক্সট we have to calculate the amount of advance tax under section 209. So first we have to add all the heads of income, then we get gross total income. From this GTI we have to less deduction from that, so we get total income. From this total income we have to less rebate, we have to add any surcharge, then we have to get taxes and surcharge. From this we have to add health and education cess at the rate 4%. We get the tax liability after cess, then less TDS or TCS we get the amount of advance tax. Then due date, the most important part of this chapter is due date. On or before 15th June, that is 15% of the tax liability. On or before 15th of September, 30% of tax liability. On or before 15th of December, 30% of tax liability. Or on or before 15th of March, 25% of tax liability. Okay, then the two small questions I have discussed with you all. আশা করছি এই দুটো কোশ্চেন আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। তাহলে এইটাই আমার অ্যাডভান্স ট্যাক্সের চ্যাপ্টারটা এতটুকুই আছে। তো আপনাদের যদি কোনো অসুবিধে হয় বা যদি কোনো ডাউট হয় আপনারা একবার ইউটিউবে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাহলে আপনারা একবার অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা একবার ঠিক দেখে নিন, তারপরে আমি তাহলে স্টার্ট করব ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ফিজ, নেক্সট টপিক আমার। Okay. Okay, then we can move to our next topic, interest and fees under section 234. It is also a very important and very good topic to be discussed.
interest and fees under section 234. To start, এই ইন্টারেস্ট এন্ড ফিজ, এই ইন্টারেস্ট কখন দিতে হয় বা ইন্টারেস্ট কাকে বলে, প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইন্টারেস্ট কাকে বলে। See, if any person does not file his or her income tax return within the due date, that is on 31st of July, within the due date, then he or shall be charged penalty in the form of interest. It is the concept is like our bank also. যদি আমরা ব্যাংকে ধরো কোনো আমরা লোন নিলাম, এবার এই লোনটা যদি আমরা ঠিকঠাক করে পেমেন্ট না করতে পারি বা কোনো সময় ডিফল্ট হয়ে যায়, তো আমাদের একটা ইন্টারেস্ট দিতে হয়। তো জাস্ট সেম ইনকাম ট্যাক্সেও যদি আমরা নিজের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল উইদিন দ্য ডিউ ডেট না করতে পারি, তখন আমাদের পেনাল্টি দিতে হয়। এই পেনাল্টি আমরা ইন্টারেস্টের মাধ্যমে দিতে হয়। তো ইন্টারেস্ট ইজ চার্জড আন্ডার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট which comes under section 234. ইন্টারেস্ট ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট 1961 এর সেকশন 234 আন্ডারে আমরা পড়বো ইন্টারেস্ট। তো আরেকবার বলে দিচ্ছি ইন্টারেস্ট কি হয়। if any person does not file his or her income tax return within the due date, then he or she shall be charged the penalty. He or she shall be charged the penalty in the form of interest. Okay, we have three conditions. We have three conditions for the payment of interest. First, for default in the furnishing of return under section 234A, for default in the payment of advance tax under section 234B, for deferment of advance tax. Deferment মানে হচ্ছে postponed, মানে advance tax আমরা due date এর পরে দিচ্ছি under section 234C. First for default in the furnishing of return, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলই করলাম না, ডিফল্ট মানে করিনি। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্ট করিনি। আর থার্ড হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্ট করতে লেট হয়ে গেছে। এই তিন ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হয়, এই তিন ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হবে। তো চলুন এক এক করে এক একটা সেকশনকে আমরা ভালো করে দেখি কি আছে এই সেকশনের মধ্যে। তো তার আগে এটা যাওয়ার আগে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে কি ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনটা কেমন করে হয়। অ্যামাউন্ট অন হুইচ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জেবল, অ্যামাউন্ট অন হুইচ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জেবল। এটাও কোনো বড় কিছু না, একদম বেসিক্স আছে। Tax determined under section 143 subsection 1, that is our total taxable income. That is our total taxable income. And in my previous slide I have already shown you that how to calculate the total taxable income from GTI this. And we have to less from this total taxable income, we have to less advance tax paid. Next, we have to less the TDS and TCS, tax deducted at source or tax collected at source. Less any credit allowed under section 115 JJA oblique JJD. If we have allowed any credit, less relief under section 90, 90A, 91, that is double taxation avoidance agreement. That is double taxation avoidance agreement under section 90. So first we have to calculate the total tax, less, then we have to less the advance tax paid, then we have to less the TDS TCS, then we have to less the credit allowed, and then we have to less the reliefs. So after less all the four amounts, we have get the amount on which interest is to be calculated. The amount on which interest is to be calculated. Okay, if you want you can take the screenshot. Okay, next,
ये तो first condition. First condition, the for default in the furnish of return under section 234A. তো চলো এবার আমরা দেখি তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন কি আছে। According to section 234A of Income Tax Act 1961, interest is to be charged on the taxpayer for failing in submission of return within due date. Very good. 31st জুলাইয়ের মধ্যে যদি আমরা ইনকাম ট্যাক্স পে না করি আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হয়। For filing the return after due date, মানে 31st of জুলাইয়ের পরে আমরা ইন্টারেস্ট মানে আমরা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করছি, তাহলে আমাদের একটা ইন্টারেস্ট দিতে হয়। আর লাস্ট হচ্ছে the return in response to a notice under section 142(1) subsection 1. এটার মানে হচ্ছে ধরো আমরা কোনো ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করলাম, এবার ফাইল করার পরে আমাদের কাছে একটা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের থেকে একটা নোটিশ আসলো, না আপনার ইনকাম ট্যাক্সে কিছু প্রবলেম আছে, আপনি এটাকে রেকটিফাই করে উইদিন দিস ডেট আপনি এটাকে রিটার্ন করে দিন। তো যথারীতি আমরা রিটার্ন করতে ভুল হয়ে গেছে বা করতে পারিনি সেই উইদিন দ্য গিভেন ডেট, সো we have to pay the interest along with the amount. Okay, so if any of the three conditions fulfilled, then we have to charge the the interest under section 234A. if আবার বলছি, এই তিনটে কন্ডিশনের মধ্যে কোনো একটা কন্ডিশনও যদি ফুলফিল করে তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট চার্জ করব আন্ডার সেকশন 234A। এবার আপনাদের মনে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে কি রেট অফ ইন্টারেস্ট কি হবে আর অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট কি হবে। কি ইন্টারেস্ট তো আমরা দিচ্ছি, এবার ইন্টারেস্ট কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আমরা দেব। তো আমরা কি করি, ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করার মানে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট হয় সিম্পল ইন্টারেস্ট at the rate 1% per month thereof, মানে 1% প্রত্যেক মাস, যত মাস আমরা ডিলে করছি, সরি আমরা যত মাস ডিলে করছি তত মাসের 1% করে আমরা দিতে থাকবো। ধরুন আমরা 4 মাস ডিলে করলাম তো 1% ফর 4 মান্থ, আমরা 5 মাস ডিলে করলাম ফর 1% ফর 5 মান্থস, দ্যাট। তো সিম্পল ইন্টারেস্ট এখানে মাথায় রাখবে, এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট, নট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, জাস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট at the rate 1%. And amount of interest, how to calculate the amount? No, nothing, just the amount on which interest is payable আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম, সেই অ্যামাউন্ট ইনটু 1% ইনটু নাম্বার অফ মান্থ, simple amount into 1% into number of months thereof. Okay, I hope this is clear to you all. Rate of interest is simple interest at the rate 1%, and amount of interest is amount into 1% rate into number of months. Okay, next তো এই সেকশন 234 এর আন্ডারে একটা নিউমেরিক্যাল করে আপনাদের দেখাচ্ছি যেটাতে আপনাদেরও ইজি হবে। দেখুন, from the following information find out the amount of interest payable under section 234A. From the following information find out the amount of interest payable under section 234A. Taxable amount rupees 22,000, advance tax paid rupees 12,000, TDS paid rupees 1,200. Now the question arises, due date of filing the return, আমরা সবাই জানি ডিউ ডেট হচ্ছে 31st of July of next year, that is 31st July 2023. But this individual has paid the return that date on which he returned the file, কবে ফাইল মানে রিটার্ন ফাইল করেছে, 10th of December 2023। এটা আপনারা ভালো করে দেখবেন,
ডিউ ডেট হচ্ছে 31st of July, but he has paid on 10th of December. তো যথারীতি লেট করে ফাইল করেছে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে। তো বেসিক ক্যালকুলেশন, ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে আমাদের 22,000। সি দ্য চার্ট। ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট লেস অ্যাডভান্স ট্যাক্স লেস টিডিএস টিসিএস। So taxable amount in our question it is given 22,000 taxable amount. From there we have to less the advance tax paid. Advance tax paid হচ্ছে 12,000 less TDS tax deducted at source, that is 1,200, TDS 1,200 less. So we get the shortfall, we get the amount on which interest in payable is rupees 8,800, and in this amount only we have to pay the interest. তো আবার দেখুন শর্টফলটা কেমন করে করলাম। ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট থেকে অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেড লেস করলাম আর টিডিএস লেস করলাম, এই দুটোকে লেস করে আমাদের এসেছে 8,800 রুপিস। এবার নেক্সট হচ্ছে আমাদের পিরিয়ড, এই যে পিরিয়ড অফ এই যে শর্টফল, কত মাসের জন্য আমাদের শর্টফল হয়েছে। তো ইন আওয়ার কোশ্চেন ডিউ ডেট হচ্ছে 31st জুলাই আর ডেট অন which রিটার্ন ইজ ফাইলড হচ্ছে 10th of December. So from 31st July, that is 1st of August to December, there is 5 months. August, September, October, November, December, there is 5 months. So period of shortfall আমরা ক্যালকুলেট করলাম 5 month। অ্যামাউন্ট অফ শর্টফল আমাদের দেওয়া আমরা ক্যালকুলেট করেছি 8,800। তো আন্ডার সেকশন 234A ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু 8,800 into 1% rate into 5 months. Okay, amount into rate into number of month. তো আমাদের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 8,800 into 1% into number of month, that is 5 months. তো আমাদের ইন্টারেস্ট কত এসেছে না, যা রুপিস 440। তো ফর 5 months আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে রুপিস 440 আন্ডার সেকশন 234A। ওকে, এই 234 এটা আরেকবার আমি জাস্ট তিনটে কন্ডিশন বলে দিচ্ছি আপনাদের। প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে ফর ফেলিং ইন সাবমিশন অফ রিটার্ন উইদিন ডিউ ডেট, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ যদি 31st of জুলাইয়ের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করেন বা না করতে পারেন। সেকেন্ড হচ্ছে ফাইলিং দ্য রিটার্ন আফটার ডিউ ডেটের পরে আমরা রিটার্ন ফাইল করছি। আর দ্য রিটার্ন ইন রেসপন্স টু আ নোটিস আন্ডার সেকশন 142(1) সাবসেকশন 1, মানে যে নোটিস পিরিয়ডের পরে আমরা রিটার্ন ফাইল করছি। তো এই তিনটে কন্ডিশনের মধ্যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় তাহলে আমরা আন্ডার সেকশন 234A ইন্টারেস্ট পে করব। রেট অফ ইন্টারেস্ট 1%, সিম্পল ইন্টারেস্ট, and amount of interest is amount into 1% into number of month. I hope this section is clear to you all. If you have any doubt you may message. Next, interest for default in payment of advance tax under section 234B. Okay, interest for default in payment of advance tax under section 234B, খুব ইম্পর্টেন্ট এই সেকশন 234B। এই 234B তে কি লেখা আছে? অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 234, sorry, according to section 234B of Income Tax Act 1961, the interest to be charged on the income tax payer, the interest is to be charged on the income tax payer
First condition for failing to pay advance tax at all, এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স পুরোটাই দিতে পারেনি, he has failed to pay the advance tax, or failing to pay 90% of advance tax, the most important, failing to pay the 90% of advance tax, পুরো অ্যাডভান্স ট্যাক্স ফেল মানে পে করেনি অথবা 90% অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করেনি। ওকে, rate of interest as is a simple rate, simple interest at the rate 1%, and amount of interest amount into 1% into number of month। ওকে, তো 234B এর আন্ডারে আমাদের কি এসেছে না, if any individual fails to pay advance tax at all in our four advance tax, আমার আগের স্লাইডেই আমি আপনাদের বলেছিলাম চারটে স্ল্যাবে অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করতে হয়, কোনো একটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স ও পে করেনি অথবা ও পুরো অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করতে ভুলে গেছে। আর সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে ফেলিং টু পে 90% অফ দ্য অ্যাডভান্স ট্যাক্স। ওকে, তো এটাও একটা নিউমেরিক্যাল দিয়ে আপনাদের বোঝাচ্ছি, দেখবেন খুব ইজি লাগবে বুঝতে। দেখুন, Mr. Basu has furnished the following information for the financial year 22-23. Okay, Mr. Basu has furnished the following information for financial year 22-23. Taxable amount rupees 2,72,000, advance tax paid rupees 2,02,000, TDS rupees 10,500। আবার দেখুন, ডিউ ডেট 31st of July, as we all know, and date on which return is filed 22 of December, that is 22nd December এ আমরা রিটার্ন ফাইল করেছে। তো চলিয়ে ক্যালকুলেট করুন এবার আমরা। So first of all we have to calculate tax liability or short tax liability, that is taxable amount less advance tax paid। তো ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট আমাদের কত আছে 2,72,000, 2,72,000 আমাদের ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট, লেস করছি আমরা টিডিএস যেটা পে করেছি সেটা হচ্ছে 10,500, কোশ্চেনে দেওয়া আছে ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট 2,72,000 লেস হচ্ছে টিডিএস 10,500, এটাকে লেস করলে আমাদের এসে আছে ট্যাক্স লায়াবিলিটি, টোটাল ট্যাক্স লায়াবিলিটি 2,61,500 ইজ আওয়ার ট্যাক্স লায়াবিলিটি। এই ট্যাক্স লায়াবিলিটিটাকে আমাদের পে করতে হতো, দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাডভান্স ট্যাক্স লায়াবিলিটি। এবার টোটাল অ্যাডভান্স ট্যাক্স লায়াবিলিটি আমাদের কত আছে 2,61,500, এর মধ্যে থেকে অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি কত পে করেছে না, অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করেছে আমাদের জাস্ট 2,02,000, তো অবভিয়াসলি আমাদের শর্টফল আছে। তো আমরা আরেকটা জিনিস আমরা চেক করে নেব কি 90% অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করেছে না করতে পারেনি। যদি 90% পে করে দেয় তাহলে ইন্টারেস্ট লাগবে না, যদি 90% পে না করে তাহলে ইন্টারেস্ট লাগবে। তাই দেখুন, তো এবার আমরা ক্যালকুলেট করবো 90% অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স। তো টোটাল ট্যাক্স আমাদের বেরিয়েছে 2,61,500, এর মধ্যে থেকে 90% যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি তো 90% কত হচ্ছে 2,35,350। তো অবভিয়াসলি আমাদের দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি পেড করেছে 2,02,000, বাট হি হ্যাভ টু পে 2,35,350 মিনিমাম, দ্যাট ইজ 90%। তো দেয়ার ইজ এ শর্টফল। তাহলে দেখুন লেখাই আছে সিন্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স 90% ইজ গ্রেটার দেন অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেড অ্যামাউন্ট, greater than actually advance tax paid amount, therefore interest under section 234B is levied। আমাদের যথারীতি আমাদের দেখাই যাচ্ছে অ্যাডভান্স ট্যাক্স 90% এখানে পে হয়নি, তো হয়নি যখন তখন আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হবে আন্ডার সেকশন 234B। তো আমাদের কত শর্টফল হচ্ছে এবার আমাদের এটা দেখতে হবে। তো টোটাল ট্যাক্স লায়াবিলিটি আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আমরা বের করেছি আমরা
2,61,500 আর আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি পে করেছি 2,02,000। তো আমাদের শর্টফল হচ্ছে কত না 59,500 মাইনাস করে করুন, দেখবেন আপনাদের শর্টফল এসেছে 59,500। ওকে, এবার দেখুন, এবার কনসেপ্ট এখানে এবার স্টার্ট হচ্ছে। পিরিয়ড অফ শর্টফল আমরা আগের যে করেছিলাম সেকশন 234 এতে পিরিয়ড কি ছিল, যখন থেকে মানে ডিউ ডেটের থেকে ডেট অন উইচ রিটার্ন ইজ ফাইল, জাস্ট আমরা বেসিক ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি কি জুলাই থেকে আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর 5 মাস। বাট সেকশন 234 বিতে এই ক্যালকুলেশনটা হবে না। সেকশন 234 বিতে আমাদের ক্যালকুলেশন হবে from the financial year itself, from the financial year to up to the default period, that is up to the date on which we had paid the amount, we have paid the return. That is in this question from April to December, from April to December, because we have returned the file on 22nd of December. So from the financial year beginning from April, we have to calculate up to December. That is from April, May, June, July, August, September, October, November, December. That is 9 months. That is 9 months. এই 9 month এই ক্যালকুলেশনটাই এই 234 বি এর ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলেশন। পিরিয়ড অফ শর্টফল সবসময় আপনারা মাথায় রাখবেন, এই পিরিয়ড অফ শর্টফলটা হবে ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার আপ টু দ্য ডেট on which return is filed. Then according to this question we have get the 9 months, 9 মাস আমরা পেয়েছি। তাহলে ইন্টারেস্ট আন্ডার সেকশন 234 বি কত হচ্ছে, this shortfall amount that is 59,500 into 1% simple rate, simple 1% into 9 months, that is rupees 5,355, that is rupees 5,355. ওকে, আবার বলছি সেকশন 234 বি খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন। according to this section, if any individual fails to pay advance tax at all, or if he failed to pay 90% of advance tax, then he has to pay the interest under section 234 b. He have to pay the interest under section 234 b. Rate of interest 1%, amount of interest amount into 1% into number of month. And under this section number of month is to be calculated, and for this section number of month is to be calculated now amount is to be calculated from 1st of April and up to the month of return, which up to the month on which return is filed, that is from April to the last month, April to the last month. এটা একবার দেখে নেবেন কি আমরা the period of shortfall আমরা ক্যালকুলেট করব from April to last, মানে যে মাসে আমরা রিটার্ন ফাইল করেছি সে মাস অবধি। এটা হচ্ছে 234 বিএস। আশা করছি আপনারা সবাই বুঝে গেছেন। যদি কোনো ডাউট থাকে আপনারা কাইন্ডলি একটু মেসেজ করবেন চ্যাট বক্সে, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আপনাদের কোথায় ডাউট আছে, সেটাকে আরো একটু ভালো করে রেকটিফাই করা যায়। তাই একটু আপনি একবার এটাকে দেখে নিন, কোশ্চেনটা আর অ্যান্সার সলিউশনটা আপনারা একবার দেখে নিন। যদি হয় আপনারা একবার স্ক্রিনশটটাও নিয়ে নিতে পারেন এটা।
চলুন তাহলে আমরা নেক্সট সেকশন 234 সি তে আমরা এগাচ্ছি। 234 সি। ওকে, the most important section, that is section 234C, for deferment or postponement of advance tax under section 234C. তো কি আছে এটার কন্ডিশনটা একবার দেখুন। in case assessee fails to pay the amount, or pay the lesser amount as required by the schedule, in this case assessee fails to pay the amount or pay the lesser amount as required by the schedule, then the assessee will have to pay the interest under section 234C for such deferment or postponement. তো কি এটার মানেটা কি? লাইনটার মানেটা হলো, যেমন আমরা যে স্ল্যাবটা যে আছে অ্যাডভান্স ট্যাক্সের যে স্ল্যাবটা আছে, প্রত্যেকটা স্ল্যাবে একটা পার্টিকুলার মানে ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া থাকে, মানে সরি একটা মিনিমাম রেট দেওয়া পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে। সেই পার্সেন্টেজের থেকে যদি আমরা কম অ্যামাউন্ট পে করি, সেই পার্সেন্টেজের থেকে যদি আমরা কম অ্যামাউন্ট পে করি, তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হবে, বিকজ উই আর ডিফল্টিস। আমাদের 15% দেওয়া আছে আর আমরা জাস্ট 5% বা 10% অ্যামাউন্ট পে করেছি, তো উই হ্যাভ দ্য ডিফল্টি। তো ডিফল্টি যখন হয়েছে আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হবে, আর সেই ইন্টারেস্টটা দিতে হবে আন্ডার সেকশন 234C। তো এবার দেখুন স্ল্যাবটা কি বলছে। on or before 15th of June, on or before 15th of June, not less than 15% of the tax, as usual 15th of June মানে হচ্ছে not less than 15% of tax. There is some condition, এই কন্ডিশনটা একবারে দেখে নি কি আছে। কন্ডিশন হচ্ছে when an assessee has paid 12% or more tax as advance tax on or before 15 June, then no interest shall be paid under section 234C. মানে মানে হচ্ছে যে আমাদের তো নর্মালি অন অর বিফোর 15th of June আমাদের কত দিতে হবে? 15% অফ দ্য ট্যাক্স দিতে হবে। বাট কেউ যদি 12%ও যদি কেউ পে করে দেয়, কেউ যদি 12%ও পে করে দেয়, তাহলেও আমরা ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। বাট মিনিমাম 12% এর নিচে গেলেই আমাদের ইন্টারেস্ট পে করতে হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে অন অর বিফোর 15th of September, তো নট লেস দেন 45% অফ দ্য ট্যাক্স রিডিউসড বাই দ্য অ্যামাউন্ট পেড আর্লিয়ার। আগের ইনস্টলমেন্টে যে অ্যামাউন্ট আমরা পে করেছি, সেই অ্যামাউন্টের থেকে টোটাল ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টকে মাইনাস করে যেটা যেটা লেফট আউট হবে, সেই সেই লেফট অ্যামাউন্টের 45% আমাদের পে করতে হবে ওই সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট, দ্যাট ইজ অন 15th of September। আবার বলছি, ফার্স্ট স্টেপে 15% যে আমরা পে করেছি, যত অ্যামাউন্ট পে করেছি তার সঙ্গে যে টোটাল অ্যামাউন্টকে মাইনাস করে যেটা বেরাবে, সেই তার 45% আমাদের পে করতে হবে অন 15th of September। বাট এখানেও একটা কন্ডিশন আছে, এই কন্ডিশনটা কি চলুন দেখি। এই কন্ডিশনটা হচ্ছে when an assessee has paid 36% or more advance tax, এখানে ছিল 12%, এবার এখানে হচ্ছে 36, যদি আমাদের 45% পে করতে হবে, বাট যদি কেউ 36%ও পে করে দেয়, then also he or she has not then also he or she মানে পে করতে হবে না, will not pay the interest under section 234C. ওকে, ফার্স্ট কেসে ছিল 15% but minimum 12% have to pay, সেকেন্ড হচ্ছে 45% but minimum 13% he have to pay।
3rd, on 15th of December. So on 15th of December, not less than 75% of the tax reduced by the amount paid earlier. মানে এই 45 আর 15 মানে 45% যে আমরা পে করে দিয়েছি, তারপরে যেটা যে অ্যামাউন্টটা বেঁচেছে তার 75% আমাকে পে করতে হবে। তার 75% আমাকে পে করতে হবে। আর লাস্ট হচ্ছে অন আর বিফোর 15th of March. তো 15th of March হোল 100% we have to pay by the amount reduced by the earlier paid. আগে যেটা পে করেছি তার থেকে মাইনাস করে যেটা বাঁচবে সেই পুরো অ্যামাউন্টটা আমাকে পে করতে হবে। ক্লিয়ার? আরেকবার বলছি, অন আর বিফোর 15th of June, 15th of June এর আগে যখন আমরা পে করতে হবে তাহলে 15%, not less than 15%. But the condition says that if any individual has paid at least 12%, যদি কেউ 12% পে করে দেয় তাহলেও ওকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। সেকেন্ড হচ্ছে অন অর বিফোর 15th of September. তো 15th of September এর যখন আমরা সেকেন্ড স্ল্যাবে যাব, তো সেকেন্ড স্ল্যাবে কি হবে, 15% যে আমরা পে করে দিয়েছি তার থেকে অরিজিনাল অ্যামাউন্টকে মাইনাস করে যেই অ্যামাউন্টটা বেরাবে তার 45% আমাকে পে করতে হবে অ্যাজ অ্যাডভান্স ট্যাক্স। বাট এখানেও একটা কন্ডিশন আছে, তার যদি আমরা 36%ও যদি পে করে দিই তাও আমরা ইনকাম মানে ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। তো মিনিমাম 36 আমাদের পে করতেই হবে। থার্ডে আছে অন অর বিফোর 15th of December, যদি আমরা 75% আমাদের পে করতে হবে। তো লাস্ট ইনস্টলমেন্ট যা পে করেছিলাম তার থেকে অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্টকে মাইনাস করে যেটা বাঁচবে তার 75% আমাকে পুরো পে করতে হবে। এখানে আবার কোনো কন্ডিশন নেই কিন্তু থার্ড আর ফোর্থে, এখানে আমাদের পুরোপুরি 75 পে করতে হবে। 1% যদি কম পে করি উই হ্যাভ টু পে দ্য ইন্টারেস্ট। এন্ড লাস্ট হচ্ছে বিফোর 15th of March, দ্যাট ইজ লাস্ট ইনস্টলমেন্ট। তো যেই লাস্ট অ্যামাউন্টটা বেঁচে থাকবে তার 100% আমাকে পে করতে হবে। ওকে, এই কন্ডিশনগুলি যদি আপনারা বুঝে যান ভালো করে তাহলেই আমি আগে এগাতে পারবো, না হলে প্রবলেম হবে। তো একবার আপনারা এই কন্ডিশনটা আমি 2 মিনিট দেখাচ্ছি, আপনারা একবার ভালো করে এই কন্ডিশনটা দেখে নিন। একবার দেখে নিন, ভালো করে দেখে নিন, কোনো ডাউট থাকলে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন, অথবা কোনো কিছু অসুবিধা নেই, আরামসে। আশা করছি আপনারা দেখে নিয়েছেন। চলুন এগাই। তো রেট অফ ইন্টারেস্ট তো সিম্পল ইন্টারেস্ট 1%। আর নেক্সট হচ্ছে পিরিয়ড, এখানকার একটা কন্ডিশন মানে পিরিয়ড। তো দেখুন আপনারা এবার প্রত্যেকটার যে গ্যাপ আছে আমাদের, জুনের থেকে সেপ্টেম্বর 3 মাস, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর 3 মাস, ডিসেম্বর থেকে মার্চ হচ্ছে 3 মাস, আর লাস্ট মার্চের থেকে এপ্রিল হচ্ছে 1 মাস। তো আমরা প্রত্যেকটা স্ল্যাব যখন পে করছি 3 মাসের গ্যাপে করছি। তো আমরা যদি ডিফল্ট হই তাহলে কি হবে, 3 মাসেরই ডিফল্ট হবে, ঠিক আছে। আর লাস্টের ইনস্টলমেন্টটা আমরা 1 মাসের ডিফল্ট, ঠিক আছে। আবার বলছি দেখুন, জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, মার্চ, এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি 3 মাসের গ্যাপে আমরা ইনস্টলমেন্ট পে করছি। আর লাস্ট যেটা হচ্ছে মার্চ, মার্চ মানে হচ্ছে এপ্রিল ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের জাস্ট আগে, মানে 1 মাস, 1 মাসের গ্যাপ। তো পিরিয়ড হচ্ছে আমাদের কি 3 মান্থস, এন্ড লাস্ট 1 মান্থ, লাস্ট ইনস্টলমেন্টের জন্য 1 মান্থ আমাদের পিরিয়ড হবে। ওকে, এটাও একটা ট্রিকি আছে একটুখানি। চলুন একটা কোশ্চেন করি, কোশ্চেন করলে আশা করছি ভালো করে বুঝে যাবেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চলুন দেখি কোশ্চেনটা। মিস্টার দাস submitted his return on 25th of July 2023 for the assessment year 23-24. The following particulars are furnished by him for the previous year 22-23. Okay, তো কি কি আছে আমাদের,
ট্যাক্স পেয়েবল অন এসএসসি ইনকাম হচ্ছে 1,03,950, মানে ট্যাক্স পেয়েবল দিয়ে দিয়েছে। টিডিএস আমাদের দেওয়া আছে 36,450, খুব ভালো কথা, টিডিএসও দেওয়া আছে। এবার এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স কবে কবে পে করেছে চলুন দেখি। অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেড হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে 15th অফ জুনে, নীল কিচ্ছু করেনি, তাই এটা তো পুরোপুরি ডিফল্ট কেস। 15th অফ সেপ্টেম্বরে 18,500, 15th অফ ডিসেম্বরে 16,125, and 15th of March, 15th of March 25,250, ওকে। 15th of June কিচ্ছু করেনি, 15th of September 18,500, 15th of December 16,125, and 15th of March 25,250. You are required to compute the interest payable by Mr. Das. তো এবার মিস্টার দাসের কত ইন্টারেস্ট পে করেছে এটা আমাদের পুরো ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এখানে আমাদের কোনো স্পেসিফিক দেওয়া নেই কি কোন আন্ডার সেকশন কত, 234B না 234C। তো ইউ হ্যাভ টু আমাদের চেক করতে হবে 234B আর 234C দুটোই আমাদের চেক করতে হবে কি দুটোর আন্ডারই আসছে কি আসছে না। তো লেটস গো টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ট্যাক্স। চলুন দেখি কি আছে। প্রথমে আন্ডার সেকশন 234B আমরা একটুখানি চেক করে নিলাম কিছু হবে কি হবে না। তো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল 234B তে আমরা জানি কন্ডিশনটা কি অ্যাডভান্স ট্যাক্স পুরোপুরি পে না করলে মানে হি হ্যাজ ফেলড টু পে অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাট অল or 90% of the advance tax, or 90% of the advance tax, এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে ওকে ট্যাক্স দিতে হবে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে আন্ডার সেকশন 234B। তো চলুন চেক করা যাক। ট্যাক্স পেয়েবল আমাদের কত দেওয়া আছে না, দেওয়া আছে 1,03,950 ট্যাক্স পেয়েবল, লিখে দিলাম। লেস করছি আমরা টিডিএস, টিডিএস হচ্ছে আমাদের 36,450, মাইনাস করে দিলাম। তো টোটাল ট্যাক্স লাইবিলিটি আমাদের বেরাচ্ছে 67,500, ভেরি গুড। ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে আমাদের 67,500। এবার এখানে অ্যাকচুয়াল অ্যাডভান্স ট্যাক্স কত পে করেছে তা আমরা চারটেকে অ্যাড করে নেব, এই চারটে স্ল্যাবকে অ্যাড করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স টোটাল অ্যাড করেছে 59,875, ওকে। টোটাল অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেড ইজ rupees 59,875, but we have to also check that 90% ফুলফিল হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো 90% অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স কত হচ্ছে আমাদের, 90% of the tax liability, that is 67,500, which is equal to 60,750, very good, which is equal to 60,750। তো তাও আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি পেড করেছি 59,875 আর 90% আমাদের আসছে 60,750, মানে কিছু টাকার জন্য 90% ক্রস করতে পারেনি। তো যখন 90% ক্রস করতে পারেনি তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হবে আন্ডার সেকশন 234B। তো চলুন ক্যালকুলেট করি ইন্টারেস্ট। শর্টফল কত হচ্ছে না, শর্টফল হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স লাইবিলিটি মাইনাস অ্যাকচুয়াল অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেড, দ্যাট ইজ 67,500 মাইনাস 59,875, দ্যাট কামস আমাদের 7,625। আর আমরা পিরিয়ড তো জানি আন্ডার সেকশন 234B, ফ্রম এপ্রিল টু দ্য মান্থ। তো ফ্রম এপ্রিল টু জুলাই, বিকজ আমাদের জুলাইতেই আমাদের 31 জুলাইতে আমাদের দিতে হয়, জমা করতে হয়। তো তো আমাদের এপ্রিল কত হচ্ছে, এপ্রিল মে জুন জুলাই 4 মাস, পিরিয়ড অফ শর্টফল 4 মাস। তো ইন্টারেস্ট আন্ডার সেকশন 234B আমাদের কত হচ্ছে, শর্টফল দ্যাট ইজ 7625 ইন্টু 1% রেট ইন্টু 4 months,
The amount comes to 305 rupees 305. ওকে, তাহলে এটা আমাদের 234B তে হচ্ছে। তো 234B এর আন্ডারে আমাদের আসছে ইন্টারেস্ট 305, কিন্তু এখানে তো এ 15th জুনে 1 টাকাও দেয়নি, তো আমাদের 234Cও তো আমাদের অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে। চলুন তাহলে সেটা চেক করি। তো 234C তে কত হচ্ছে আমাদের, দেখুন তো 234C তে আমাদের কত ক্যালকুলেট হচ্ছে। তো 234C এর আমাদের কনসেপ্টটা কি হচ্ছে, রেট অফ ট্যাক্স। রেট অফ ট্যাক্স তো হচ্ছে আমাদের প্রথম কি আছে, কোশ্চেনেই আছে 15%, 45%, 75% and 100%। কোশ্চেনে দেওয়াই আছে কিন্তু 15, 45, 75, 100। তো চলুন, রেট অফ ট্যাক্স 15%, 45%, 75% and 100%। এবার বলুন আপনারা, এই যে ট্যাক্স লাইবিলিটি 67,500, এটা তো আমাদের 100% অ্যামাউন্ট। 100% অ্যামাউন্ট হচ্ছে 67,500, তাহলে এর আমাদের 15% ক্যালকুলেট করতে হবে। তো না, 15% অফ 67,500, তো আমরা ক্যালকুলেট করে দেখছি 67,500 ইন্টু 15% কত আসছে, আসছে আমাদের 10,125 টাকা। তো মিনিমাম হি হ্যাভ টু পে 10,125, but in first case he has paid nothing, nil। সেকেন্ড, এই 67,500 এ 45% আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তো 67,500 ইন্টু 45%, 30,375, বাট হি হ্যাজ পেড জাস্ট 18,500। এটাতেও শর্টফল হচ্ছে আমাদের, এটাতেও শর্টফল হচ্ছে, তো এটাতেও আমাকে দিতে হবে পেমেন্ট। থার্ড, থার্ড কত হচ্ছে, থার্ড আমাদের হচ্ছে 67,500 ইন্টু 75%, আমাদের আসছে 50,625, 50,625, বাট এখানেও এ পে করেছে অনলি 34,625, তো এখানেও আমাদের শর্টফল আসছে। আর লাস্টে মানে 67,500, আর এতেও মানে পে করেছে অনলি 59,875, তো এতেও আমাদের শর্টফল আসছে। তো আমাদের এখানে চারটেতেই শর্টফল আসছে, তো চারটেতেই আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। তো শর্টফল কত কত আসছে ক্যালকুলেট করি, অ্যাকচুয়াল পেড মাইনাস, সরি, অ্যামাউন্ট পেয়েবল মাইনাস অ্যাকচুয়াল পেড। তো ইন ফার্স্ট 10,125 মাইনাস নীল, দ্যাট ইজ 10,125। সেকেন্ড হচ্ছে 30,375 মাইনাস 18,500, তো দ্যাট ইজ 11,875। থার্ড হচ্ছে আমাদের 50,625 মাইনাস 34,625, দ্যাট ইজ 16,000। অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে 67,500 মাইনাস 59,875, দ্যাট ইজ 7,625। তো এটা আমাদের শর্টফল বেরিয়ে গেল চারটে। পিরিয়ড অফ ডিফল্ট আমি বলেছিলাম আপনাদের আগেই, প্রথম প্রথম স্ল্যাবের জন্য, প্রথম তিনটে স্ল্যাবের জন্য 3 মান্থ, আর লাস্ট ইনস্টলমেন্টের জন্য 1 মান্থ, তো ওটাই বসিয়ে দিলাম। প্রথম তিনটের জন্য 3 মান্থ আর লাস্টের জন্য 1 মান্থ। তো ইন্টারেস্ট আন্ডার সেকশন 234C কত আসছে তাহলে আমাদের, 10,125 ইন্টু 1% রেট ইন্টু 3 মান্থস, যেখানে দেওয়া আছে এ, এ মানে হচ্ছে শর্টফল ইন্টু 1% ইন্টু বি, বি মানে হচ্ছে পিরিয়ড। তো আমাদের প্রথম প্রথম জুনে আমাদের কত ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে, rupees 303.75। Simultaneously in September we have to pay rupees 356.25. In December we have to pay rupees 480, and in last March we have to pay rupees 76.25 as interest under section 234C.
তো এই কোশ্চেনে আমরা দেখলাম এই কোশ্চেনে আমাদের 234B আর 234C দুটোর আন্ডারই আমাদের ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে, বিকজ মিস্টার দাস 90%ও ঠিক মানে ফুলফিল করতে পারেনি, নিদার 90% নর দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট he has fulfilled. So for that purpose he have to pay the tax, interest. তো 234C আবার একবার আপনাদের বলছি, 234C এর কন্ডিশন হচ্ছে চারটে স্ল্যাব আছে আমাদের, 15th of June, 15th of September, 15th of December আর 15th of March। এবার প্রত্যেকটা স্ল্যাবে প্রত্যেকটা ধাপে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, 15%, 45%, 75% অ্যান্ড লাস্ট 100%। এবার যদি আমরা এই পার্সেন্টটাকে ঠিকঠাক করে যদি না পে করতে পারি, দেন উই হ্যাভ টু পে দ্য ইন্টারেস্ট। আর রেট হচ্ছে ফর ফার্স্ট 3 months and last 1 month period rate is 1% as given। ক্যালকুলেশনটা আবার দেখে নিন, 15%, 45%, 75% and 100%। ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট আমাদের দেওয়া ছিল 67,500 ট্যাক্স লাইবিলিটি। এর প্রথমে আমরা 15% ক্যালকুলেট করলাম, তারপরে 45%, তারপরে 75%, তারপরে 100%, এটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম। লেস অ্যামাউন্ট পেড, এবার অ্যামাউন্ট পেড আমাদের কোশ্চেনেই দেওয়া আছে 18,500, 16,125, 25,250 আর জুনে নীল। তো জুনে আমরা নীল করে দিলাম, বাকি তিনটে অ্যামাউন্ট আমরা বসিয়ে দিলাম, জাস্ট মাইনাস করে শর্টফল বের করে নিলাম, কত কত টাকা আমাদের শর্ট হচ্ছে, ঘাটতি হচ্ছে। আর পিরিয়ড আমাদের দেওয়াই আছে 3 month, 3 month, 3 month and 1 month। আর রেট অফ ইন্টারেস্ট আমরা জানি 1% করে। জাস্ট বেসিক ক্যালকুলেশন ইনটু করে দিন, অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। তো আশা করছি 234A, B আর C এই তিনটেই আপনাদের বুঝে গেছেন। যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে মেসেজ করবেন, অবশ্যই জানাবেন, যাতে আমরা আরো ভালো করে আপনাদের বোঝাতে পারি। And that's all from my side. And again, I wholeheartedly thanks the whole organizing team of KBSSA and especially Lama sir for giving me this opportunity. Thank you. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much for your time, support and cooperation and your lucid presentation towards the students of semester 5. The session is really helpful to the students. So thank you again and good night to all. Shawat sir, Thank you, sir. and the others member. Good night. Good night, sir. Thank Okay, you, sir. good night, sir. Okay, sir. Sure. Okay. Thank you.